Hello everyone, welcome to VRR Tutorials. Our today's topic is describing words. I have already made many videos on describing words, how we describe a person's personality and his appearance. If you want to know those words, please watch our previous videos. If you find this video is useful, please do like, share and subscribe to our channel. Let's go to the topic, describing words. Again, we describe a person's personality. How a person is. So these are called, adjectives in English. See, English is famous because of, we have different adjectives for different personalities. Right? So let's learn some more adjectives in this video. Right? So the first one is adorable. 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 Adorable means lovely, also beautiful. Lovely, beautiful. Right? How we can use this in a sentence? He is an adorable child. He is an adorable child. Right? You actually describe a person. What an adorable lady. Right? What an adorable woman. We can say that. What an adorable girl. Right? And what a lovely girl she is, right? So that's how we describe, right? So how we describe things using this adorable. Oh, your dress is adorable. She is wearing an adorable dress, right? She is wearing an adorable dress. It is very pleasing to the eyes. You can actually feel very happy by seeing her dress, right? So next one is old-fashioned. Old-fashioned, right? Old-fashioned people, generally these you see uncles, right? So they wear old-fashioned clothes also, right? And also you can describe a person, whose personality is of the past. He behaves, he represents past culture, right? See, old-fashioned, right? See, he is an old-fashioned man, okay? His dressing style, his talking style, his behavior, అంటే అతని డ్రెస్ కానీ అతను మాట్లాడడం కానీ చాలా ఓల్డ్గా అనిపిస్తుంది. సో old-fashioned. So, he is an old-fashioned man. He is an old-fashioned gentleman, alright? We can also describe things also. He always wears old-fashioned clothes, right? Old-fashioned. It's not actually trendy. No, it's opposite to trendy. You understand? So the third word is sparkling. Yes, sparkle, right? It sparkles. ఇలా బ్లింక్స్ అయిపోతుంది, స్పార్కిల్ మెరిసిపోతుంది, వెంటనే ఒక నిప్పులాగా స్పార్కిల్ అయిపోతుంది, రైట్? స్పార్కిల్. ఓకే, హర్ ఐజ్ ఆర్ స్పార్క్లింగ్, డిస్క్రైబింగ్ థింగ్. ఓకే, ఇక్కడ స్పార్క్లింగ్, హర్ ఐజ్ ఆర్ స్పార్క్లింగ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఎ వర్బ్. ఓకే, హర్ ఐజ్ ఆర్ స్పార్క్లింగ్ అంటే ఆమె కళ్ళు చాలా మెరిసిపోతున్నాయి, రైట్? చాలా మెరిసిపోతున్నాయి అంటే ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్. ఇట్ మీన్స్ బ్యూటిఫుల్. షీ గేవ్ ఎ sparkling smile. హర్ టీత్ ఆర్ స్పార్క్లింగ్, మెరిసిపోతున్నాయి, మిలమిల మెరిసిపోవడం అంటారు చూసారా, దాన్నే స్పార్క్లింగ్ అంటారు. ఓకే, నో షీ హ్యాస్ గాట్ ఎ స్పార్క్లింగ్ ఫేస్. షీ హ్యాస్ గాట్ ఎ స్పార్క్లింగ్ ఫేస్ విచ్ మీన్స్ చాలా బ్రైట్ ఫేస్, స్మైలీ ఫేస్. You understand? Very good adjective. Okay, sparkling. Her eyes are sparkling as a verb. Okay, అదేవిధంగా she has got a sparkling face. She gave me a sparkling smile. Wonderful, right? Next one,
ugliest. You know ugliest, right? It is opposite to most beautiful. Opposite to most beautiful is the ugliest, right? See, he is the ugliest in the classroom, right? He is the ugliest, right? Which means chala bagodu ani, chala అందవిహీనంగా ఉంటాడని మనం తెలుగులో చెప్పు. He is the ugliest, right? So fifth one is unsightly. Unsightly means not pleasing to the sight. అంటే when you look at someone, you don't feel happy, right? You feel irritated. You don't like to look at them again. Those are unsightly. అంటే చూడడానికి మనకి ప్లీజింగ్గా మంచిగా అనిపించడు. ఓకే, అన్సైట్లీ. ఓకే, అన్సైట్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ సే ద అన్సైట్లీ ఉమెన్ కవర్డ్ హర్ ఫేస్. అంటే ఆమె చూడడానికి బాగాలేదు. ఓకే, దట్ ఈస్ వై షీ కవర్డ్ హర్ ఫేస్. ఓకే, మేబీ సమ్ స్కార్స్ ఆన్ హర్ ఫేస్, పింపుల్స్, ర్యాషెస్ ఆన్ హర్ ఫేస్. అంటే చూడడానికి చాలా అన్ప్లెజెంట్గా ఉంటుంది. ఓకే, ద అన్సైట్లీ ఉమెన్ కవర్డ్ హర్ ఫేస్. అన్సైట్లీ ఉమెన్, రైట్? విచ్ మీన్స్ నాట్ ప్లీజింగ్ టు ది సైట్. నెక్స్ట్, వైడ్-ఐడ్. వైడ్-ఐడ్ పర్సన్. Wide-eyed persons in a sense, right? The meaning is innocent, surprised, or inexperienced also. Okay, inexperienced. Inexperienced. Wide-eyed means inexperienced or innocent, surprised also, right? See, a wide-eyed man ready to travel, which means ready to set out. And he actually inexperienced. He was unfamiliar to different places, so that is why he is ready to travel. So the wide-eyed man is ready to travel, right? Ready to travel. So wide-eyed means innocent, inexperienced, surprised also, right? Surprise. Wide-eyed person, right? Next, boring. You can describe it, right? He is boring. So Razu is boring. Okay, atanu bore kodtadu ekku. So he is boring. You can actually describe things also, right? Things. Okay, the movie is boring, right? The movie is boring. The movie is boring. The movie is boring. Next, disgusting. Disgusting means hate. Okay, hate. Okay, hate. So he is disgusting. He is disgusting. అంటే చాలా అసహ్యంగా అనిపిస్తున్నాడు. Disgusting. His behavior or his mentality and everything చాలా hatredగా ఉంది. So he is disgusting. Disgusting thing. It's a disgusting thing for me. అంటే నేను చాలా అసహించుకునేది అది అని. ఓకే, disgusting, right? Disgusting. Synonym is hatred అని కూడా చెప్పొచ్చు. Hatred, right? So lovely. He is lovely. She is lovely, we can say, right? So these are the describing words. So if you find any words, describing words whose meanings you don't know, please post in our query group. Thank you for watching. Hi everyone, this is Pallavi from VRL Tutorials. English and alage Hindi languages ki unna importance enti and alage prastutamlo manaki English and alage Hindi languages enta avasram anedi andariki telusina vishayame kadandi. So ee Hindi and alage English language నేర్చుకోవడానికి మనం ఎలాంటి వేస్ ఫాలో అవుతున్నామండి ప్రస్తుతంలో? మొదటిది అయితే బుక్స్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, లేదు అనుకుంటే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి నేర్చుకుంటున్నాం.
సో ఈ బుక్స్ పర్చేస్ చేసినప్పుడు మనకి ఆ బుక్స్ లోని చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జే ఉంటుందండి. అండ్ అలాగే లిమిటెడ్ నాలెడ్జే నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి చాలా డౌట్స్ అనేవి అరైజ్ అవుతాయి. మనకు ఆ డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరైనా ఉంటున్నారా? లేదు. సో ఇలా డౌట్స్ క్లారిఫై చేయడానికి ఎవరు లేకపోవడం వల్ల మన ప్రాక్టీస్ అనేది మధ్యలోనే ఆగిపోవడంతో మనం ఇన్స్టిట్యూట్ ని చూస్ చేసుకుంటున్నాం. సో ఇన్స్టిట్యూట్ కి వెళ్ళి నేర్చుకోవడం వల్ల మనకు వచ్చే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది మన రెసిడెన్స్ దగ్గరలో ఉండొచ్చు, లేదంటే దూరంలో ఉండొచ్చు. సో దూరంలో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ఉన్నట్లయితే మనకి ట్రావెలింగ్ టైం అనేది చాలా వేస్ట్ అవుతుందండి. ఆల్మోస్ట్ 1 అవర్ మనం ఈ ట్రావెలింగ్ కి స్పెండ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇలా మనం ట్రావెలింగ్ చేసుకుని వెళ్ళి వచ్చేసరికి మనకి సగం టైం అయిపోతుంది. సో పోనీ మనకి హిందీ అండ్ అలాగే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా, అవసరం కదా, పోలే వెళ్ళొచ్చేద్దాం అనుకుంటాం. సో అలా దూరంకి వెళ్ళి మనం ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ లో నేర్చుకుందాం అనుకున్నా అక్కడ మనకి వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ అలాగే క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీ ఉంటుందా? లేదు. ఒకవేళ అలా వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని కనుక ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ కనుక ప్రొవైడ్ చేసినట్లయితే మనకి అలాగే ఫీజెస్ కూడా చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ గా ఉంటాయి. అవి మనం బేర్ చేయలేకపోవచ్చు. పోనీ మనం ఎంత అవసరం ఉంది కదా బేర్ చేద్దాంలే అని బేర్ చేసుకున్నా మనకి అక్కడ పర్టికులర్ గా ఒక లిమిటెడ్ టైం అని పెట్టి మనకు ఓన్లీ 1 అవర్ లోనే ఈ క్లాస్ నేర్చుకోవాలి అనేది ఉంటుంది. అండ్ అలాగే ఒక పర్టికులర్ టైం కి మాత్రమే మనం ఆ క్లాస్ కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఎన్ని పనులున్నా పనులన్నీ పక్కన పెట్టి మనం అక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఆ 1 అవర్ లో మనం ఎంత సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోగలుగుతామండి? మనతో పాటు ఇంకా చాలా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు కదా, ఒక 40 to 50 స్టూడెంట్స్ వరకు మనకు ఒక క్లాస్ లో 1 అవర్ లో ఉంటారు. ఉన్న ఒక్క ఫ్యాకల్టీ 40 to 50 స్టూడెంట్స్ కి వచ్చే డౌట్స్ అన్ని కూడా ఆ 1 అవర్ లో క్లారిఫై చేయడం అనేది ఇంపాసిబుల్. సో మీకు ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటికీ కూడా ఒకటే సొల్యూషన్ అండి, అదే విఆర్ఆర్ ట్యుటోరియల్స్ వాట్సాప్ గ్రూప్. ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది బోత్ ఇంగ్లీష్ అండ్ అలాగే హిందీ లాంగ్వేజెస్ కూడా అవైలబుల్ గా ఉందండి. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల వచ్చే అడ్వాంటేజెస్ అండ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటి అంటారా? అవేంటో నేను చెప్తానండి. ముందుగా మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ కి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి నేర్చుకోవాలి అంటే మీకు ఆ ట్రావెలింగ్ టైం ఏదైతే ఉందో అది మీకు వేస్ట్ అయినట్లే కదండి. ఇక్కడ మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. మీరు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా సరే మీతో పాటు మీ మొబైల్ ఉంటే మీరు క్లాస్ రూమ్ లో ఉన్నట్లేనండి. అండ్ మీకు ఇక్కడ క్వాలిఫైడ్ అండ్ వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ అలాగే మీకు వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీని ప్రొవైడ్ చేస్తూ కూడా మీకు చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అంటే ఇక్కడ మీకు టైం అలాగే మనీ సేవ్ అవుతుంది. అలాగే మీకు బెస్ట్ నాలెడ్జ్ అనేది వెల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ క్వాలిఫైడ్ ఫ్యాకల్టీతో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు డైలీ ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లోని క్లాసెస్ అనేవి అప్లోడ్ అవుతూ ఉంటాయండి. అండ్ మీకు డే మొత్తం మీద 12 అవర్స్ మీకు ఫ్యాకల్టీ అవైలబుల్ గా ఉంటారు. సో మీరు 12 అవర్స్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని మీరు ఈ 12 అవర్స్ లో ఎప్పుడైనా కూడా డౌట్స్ అనేవి పోస్ట్ చేయొచ్చు, క్లారిఫై చేయడం జరుగుతుంది. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇంకో అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అన్నట్లయితే మీకొకరికే వచ్చే డౌట్స్ కాకుండా మీతో పాటు ఆ గ్రూప్ లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ కి ఆ క్లాసెస్ మీద వచ్చే డౌట్స్ కూడా మీకు మ్యామ్ అండ్ అలాగే సార్ క్లారిఫై చేస్తారు. కాబట్టి ఆ డౌట్స్ ని కూడా మీరు క్లారిఫై చేసుకుని నోట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు ఈ వాట్సాప్ గ్రూప్ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయండి. ఈ స్పోకెన్ హిందీ అలాగే స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాట్సాప్ గ్రూప్స్ లో మీరు జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే కాల్ చేయండి 9603339977.